We always get to dig several layers beneath the major headlines as captured by newspapers. On today's edition of the program, the newspapers are telling us or talking about the seizure of Baba Dampolo's assets in South Africa. We are told that some international or some renowned lawyers are fronting for the assets to be recovered, and we shall talk about that in this edition of the program. And equally, CONAC's 2021 report that was published recently in Yaoundé. The papers this morning are still talking about the CONAC's report, where Cameroon has witnessed an increase in corrupt practices across the national territory. Cameroon lost 44 billion francs CFA to corrupt practices throughout the national territory, representing an increase of 26.3 billion compared to 2020 in the country, where only 17.5 billion francs CFA were lost to corrupt practices in the country. The Indomitable Lions are already in Qatar. The newspapers this morning still focusing on that. The 26-man squad named by Rekobesong Bahanak, the head coach of the Indomitable Lions of the country, should be recalled that they were camping at Abu Dhabi, and yesterday was their final day at Abu Dhabi, and the papers this morning are focusing on that, and the Indomitable Lions have already left for Qatar as per what we are reading this morning. Gwladys Bomotonguina is here with me this morning. Let's find out what she gathered for us in the French language newspapers. Bonjour Gwladys. Bonjour Lasha, bonjour à vous et bienvenue à cette autre édition de Debrief, votre émission bilingue de revue de presse sur My Media Prime Télévision. Mesdames, Messieurs, ce matin nous débutons avec le quotidien Réalité Plus. Le quotidien Réalité Plus ce matin nous amène dans le service géographique au Cameroun. En effet, le journal nous présente ici les déclarations de ce service au chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le journal le déclare, je cite: Excellence, les fonctionnaires du service géographique vous prient de revitaliser ce corps oublié. Le cri de cœur est de René Joly à Sako au terme du colloque national de la refondation de la géographie de la Société camerounaise de géographie qui vient donc d'être organisée à Yaoundé le 4 novembre dernier. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, a été fait premier géographe camerounais. Les géographes du Cameroun souhaitent donc être plus en vue. Les détails sont en page 2 jusqu'à 5 du quotidien Réalité Plus ce matin. En page 7, le journal nous parle du centre hospitalier régional de Bafoussam. Dr Passant a donc été installé par le ministre de la Santé, Manaouda Malachi. Nous continuons, mesdames, messieurs, ce matin avec le quotidien Émergence. Le quotidien Émergence nous parle en grand titre de la grande percée de la drogue dans les établissements scolaires au Cameroun, plus précisément dans la ville de Bertois. Les détails de cette édition, c'est en page 5 d'Émergence quotidien, mesdames, messieurs. En page 8, le journal nous parle du Forum de la paix. Les chefs d'État africains dribblent donc Emmanuel Macron à ce forum sur la paix. Nous restons dans le même journal Émergence au quotidien à sa page 11. Le journal nous parle de la CAN U20. Les adversaires du Cameroun sont donc en éliminatoire. Nous continuons, mesdames, messieurs, avec la nouvelle expression ce matin. La nouvelle expression, mesdames, messieurs, nous parle de la CONAC, parler du rapport de la CONAC. Comment est-ce que la corruption a fait perdre près de 44 milliards de francs CFA au Cameroun en 2021? Selon le dernier rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2021, dévoilé le 10 novembre dernier par la Commission nationale anticorruption, la corruption a fait perdre 43,947 milliards de francs CFA au pays l'année dernière, soit une hausse de 26,3 milliards de francs CFA par rapport à l'an 2020. C'est du moins l'information parue ce matin par la nouvelle expression à sa page 5. Nous continuons, mesdames, messieurs, avec l'économie quotidienne. Ce matin, l'économie quotidienne nous parle en grand titre d'évaluation. Le Cameroun présente dans un risque de surendettement extérieur élevé. La situation s'explique selon la caisse autonome d'amortissement par la faiblesse de recettes d'exportation et de recettes budgétaires. Les détails sont donc en page 3 de l'économie quotidienne ce matin. En page 6, le journal nous parle d'échanges commerciaux. Une ligne aérienne directe est donc annoncée entre Douala et Tunis. Nous restons dans le même journal. À sa page 5, le journal nous parle de lutte contre l'insécurité alimentaire. La Banque mondiale
plaide donc pour une agriculture climato-intelligente au Cameroun ou en Afrique. Dans le même journal, en page 6, le journal nous parle de l'accompagnement de BAD qui met donc en contact des femmes entrepreneurs avec les institutions financières. Nous clôturons, mesdames, messieurs, ce matin avec le journal Le Jour. Le journal Le Jour nous parle ici en grand titre de la privation de liberté de Parfait Siki. Déjà 21 jours après une garde à vue, le directeur de publication du journal Info Plus est incarcéré à la prison centrale de Yaoundé pour rétention d'un document en vue de sa falsification. Les réactions, c'est dans cette édition du journal Le Jour à sa page 2 jusqu'à 3. Dans le même journal en page 5, le journal nous parle de crise anglophone. Un militaire qui sème donc la terreur dans le sud-ouest Cameroun. Des défenseurs de droits de l'homme dénoncent donc cette action. Mesdames, Messieurs, voilà pour vos titres ce matin en langue française. Place à la découverte des titres ce matin en langue anglaise. C'est avec Lasha. Thank you, Gwladys Bomotonguina. Thank you, the televiewers of my media prime. Let's kickstart this morning with the Guardian Post newspaper. The Guardian Post this morning is dedicating its front page to what lawyers are doing concerning the scandalous seizure of Baba Dampolo's assets in South Africa. Renowned lawyers push for legal diplomatic actions against South Africa. The paper tells us further that the wrangling between the South African-based First National Bank, FNB, and the continentally acclaimed and respected Cameroonian-born businessman El Haji Baba Dampolo has taken a new twist, with renowned lawyers pushing for legal and diplomatic actions against South Africa. It should be recalled that FNB, in an action which observers say was masterminded by xenophobia and victimization, recently seized and liquidated all of Baba Dampolo's properties in South Africa, valued at more than 300 billion francs CFA. The renowned lawyers have said confiscating properties worth 300 billion francs CFA for a debt of 21 billion francs CFA, which payment timetable the richest African francophone billionaire was honoring speaks volume of harsh business climate and xenophobic attacks reserved for foreign investors in the late Nelson Mandela's country. We are talking about South Africa. Get full details on what the lawyers are doing to recover the assets of Baba Dampolo that was seized and liquidated in South Africa by the said bank on page 3 of this edition of the Guardian Post newspaper. And let's talk what is happening at the level of the Presbyterian Church in the country. At celebration of PCC Day, moderator regrets church now object of ridicule and laughing stock. The paper tells us further that the moderator of the Presbyterian Church in Cameroon, PCC, the Right Reverend Samuel Funky Foba, has regretted that the deepening internal wrangling and the crisis that have plagued the church of recent has now made it to become an object of ridicule and a laughing stock in the country. He made the remarks during a divine service at Presbyterian Church Bastos congregation in Yaoundé, Sunday, November 13, 2022. The service was to mark the 65th anniversary of the PCC in the country. It was staged under the theme, "Be on guard, our church has become object of ridicule and a laughing stock. Everyone with the least grudge against anyone in church now makes it makes it to the social media." And the moderator was speaking. That's what the moderator was lamenting about during that divine service in Yaoundé. Get full details on page 5 of this edition of the said newspaper. We stay with the Guardian Post newspaper. This time around, we're taking you to the National Assembly to talk about government tabling bill to reinforce fight against maritime piracy and terrorism. And of course, the paper is telling us that the bill was received yesterday by MPs of the lower house of Parliament in Yaoundé for scrutiny. Get full details on page 2 of this edition of the Guardian Post newspaper. And let's talk about the maiden visit of the fount of Bamindankwe in Yaoundé. The paper tells us that at visit to Bamindankwe indigenes in Yaoundé, Fount Forche Siri III preaches peace, urges subjects to embrace development back home. Get full details in this edition
of the Guardian Post newspaper. We end this morning with the Herald Tribune. The Herald Tribune is also interested in the maiden visit of the fount of Bamindankwe to his community in Yaoundé. And the paper is telling us that Bamindankwe community in Yaoundé gives fund for Cheshire, the third hero's welcome in Yaoundé. And we're going to South Africa to talk about the seizure of Baba Dampolo's assets and the First National Bank accused of xenophobia conspiracy. Lawyers say bank's action not justified by law. Get full details on the seizure and what the lawyers are doing to recover the assets of Baba Dampolo worth over 300 billion francs CFA in South Africa, only in this edition of the Herald Tribune newspaper. And the Herald Tribune is also telling us that the fount of Nsah has met Gonso, the deity of the Nsah people that was stolen a century ago by the Germans in Cameroon. And the paper tells us that for the first time in 30 years, the fount of Nsah met Ngonso and begged for forgiveness, as the paper puts it this morning. Corruption still alarmingly high in the country. Cameroon loses over 44 billion to corruption in 2021. The revelation was made in Yaoundé during a meeting that the head of that anti-corruption unit of the country presented a report to Cameroonians saying that corruption has witnessed an increase, and Cameroon lost 44 billion, representing an increase of over 26.3 billion compared to 2020. Thank you for watching, televiewers of My Media Prime. This is what we gather for you this morning on on the English newspapers in the country. And of course, our resource persons are already joining us. And we go straight to South Africa to meet Dr. John Asong, who is joining us from South Africa. Good morning, Doctor, and welcome to the program. Apparently, the sound. Can you get me, I get Doctor? You. I'm getting you. Good morning and welcome to the program, Doctor. Thank you for inviting me once more to the program. I really appreciate it, your effort in educating Cameroonians and presenting them first-hand information of the current events around the world. Thank you, Doctor. The pleasure is equally shared. We also appreciate you for taking up your time with your busy schedule at the university to talk to us. We are equally joined in the studio by one of the active militants of Cabral Libi Party. Good morning, sir, and welcome. Bonjour, Kinsley. Bonjour, Gwladys. Vous savez, c'est toujours un honneur pour le PCRN d'être convié dans votre somptueux studio. Et peut-être, vous savez, ce n'est plus un secret de polichinelle. Nous préparons dans ma région, le chef-lieu de ma région, la Dama au Château d'Eau, en Ngaoundéré, du 16 au 18. Nous préparons comme ça notre congrès. Pour ceux qui pensaient que le PCRN aujourd'hui était pratiquement en retraite, vous avez certainement vu notre meeting de Garoua-Boulaye. Comment est-ce que ça a pu drainer les populations. Ce qui montre qu'aujourd'hui, le PCRN reste la meilleure garantie, s'il faut le dire, pour les Camerounais. Raison pour laquelle nous pensons qu'au PCRN, vous savez, on a l'habitude de le dire, seuls les jeunes peuvent comprendre les problèmes des jeunes. Les problèmes sont souvent générationnels. Aujourd'hui, quand on regarde la population du Cameroun, qui, selon les statistiques, est à 85% jeunes, on s'est dit, entre nous jeunes, nous connaissons nos problèmes, il faut donc porter à la tête de la magistrature suprême un jeune pour résoudre les problèmes des jeunes. Okay, we'll come back to you. Doctor, good morning. Once again, let's talk about the report published by CONAC recently, which shows that corruption is still alarmingly high in the country. In 2021, Cameroon lost 44 billion francs CFA to corrupt practices around the country, and this amount, we are told that there was an increase of 26.3 billion compared to the amount that Cameroon lost in 2020. Are you shocked? I'm not shocked. I'm not shocked. I think I'm shocked about the figures. You remember that some time ago,
Are you getting me? We're getting you, Doctor. Right on. Are you getting me, sir? Yes, move on. All right. I'm not shocked with the figures. You know, since when Cameroon was ranked one of the most corrupt countries in the world by Transparency International, I think we have just been fluctuating within the first 5 positions. So if 44 billion CFA being lost to corrupt practices, an increase of about 26 billion, it tells you that no action was taken the previous year against those corrupt practices. So the citizens have now normalized corrupt practices. But when I'm not very sure, maybe you can correct me. When you look at the action, but CONAC has been on the field, CONAC has been on the field working, fighting corruption. How do you explain the fact that CONAC has been fighting corruption instead of corruption dropping to its minimum level? We are having corruption instead skyrocketing. The first thing I want to check with you, Mr. Lasha, is how was CONAC constituted? Because if we have corrupt elements in CONAC, then the organ cannot. CONAC is headed by a reverend pastor. That was named by President Paul Biya after thorough investigation of his moral probity and character. And he's a man of God, and we don't doubt his credibility when it comes to fighting corruption. Yes, we might not doubt his credibility in fighting corruption. Now you have a leader who is very clean, and he is ruling a bunch of bandits. Now tell me how he's going to be able, because as a leader, I can tell you he's not in the field. He received information from those who sent in the C'est la CONAC qui présente ce rapport. Il faut bien noter que c'est la CONAC qui présente le dit rapport qui nous fait comprendre aujourd'hui le pourcentage que le Cameroun a perdu en corruption en 2021. Est-ce que vous nous écoutez? Je n'écoute pas bien, mais je t'écoute, mais je ne sais pas si tu m'écoutes. Okay, Doctor, you're saying that it is CONAC, she's saying that it is CONAC that presented a report, and somebody has to act on the report of CONAC. CONAC does not have the power to sanction those that are suspected of having involved themselves in corruption. Okay, so you see, that is already, you see where the problem lies. CONAC has done its job, and the person who has to act is not acting. So what if the person who has to act is also being accused by corruption by CONAC? Is he going to act? That's a difficult one. So I think one. to me, CONAC as an anti-corruption unit should have been given the full constitutional mandate to act on it. Because if you say they must just investigate, they bring to another organ to act. One, bringing in so many organs is opening room for that information to be diffused out. And I'm definitely sure that if CONAC was given the mandate to act, the power to act on corrupt activities, we would have seen a decrease in that amount of money. It's not only CONAC fighting corruption. It should be recalled that we also have the Supreme State Audit and another institution. Why so many institutions fighting corruption? We still have the situation that we have in the country. Supreme, you know, one thing about my country is we are very good in giving names to different. We can even give different names to the same people. Supreme State Audit and CONAC, yet corruption is alarming. It means that the Supreme State Audit, in fact, the organ of the government that is supposed to implement the findings of CONAC is not doing anything. The Supreme State Audit is not also acting. If they were acting in good faith, I don't think we should see corruption going up. But the issue is that all these people, the issue is that all these people, when they finish with their findings, they have to channel it to the presidency. And somebody at the presidency has to work on those files, which is where the problem is. Mr. Lasha, you can see that alone, having so many offices for fire to pass through before reaching the head of state, is already giving room for corruption also. CONAC per se
should be given the mandate to take their documents straight to the head of state. CONAC is operating from Yaoundé. The Unity Palace is in Yaoundé. How many kilometers away? So why must this thing go through several processes? So you find that, for example, some other people in the offices have been labeled corrupt by CONAC, and yet you expect them to take the file from CONAC, pass it to the president. It's not possible. They'll obviously remove whatever is against them. So I think government should just say CONAC have the constitutional mandate, the legal mandate to deal with corruption. Because the man of God is being soiled. He has just been put there at the head. And at the end of the day, CONAC goes nowhere. People will lose confidence even in him as a man of God. Okay. Mais But he was there to do a good job. est-ce que à ce niveau-ci, on doit mettre toujours la police derrière les Camerounais? Pourquoi on a l'impression que les Camerounais n'aiment pas leur pays eux-mêmes? I didn't get a few of your words, but I think the last one, you should say that Cameroonians don't love their country themselves. That is very perfect. Most of 80% of the people do no longer love the country that they call home. Everyone is more interested in their personal lives, their personality, what their family gets. We don't have that love for our country. Because I think if we have that love for our country, as it is spelled out in the national anthem, we will not have that mind to carry out such massive corrupt practices. So I think there need to be a revival of the Cameroonian citizenship. People need to understand the need to be a patriotic citizen. Patriotism is actually dying out. It's actually dying out. And I want to still blame it to the political class. Patriotism is no longer there. Okay. Okay, Doctor, we'll come back to you. Gladys. Oui, effectivement, nous allons continuer avec vous sur le plateau. Au jour d'aujourd'hui, vous avez écouté la réaction du docteur tout à l'heure. On a l'impression que les ministres au Cameroun n'aiment plus le Cameroun en même temps, parce que si on va regarder les domiciles de certains d'entre eux, on se rend compte qu'ils ont énormément d'argent. Et on parle de corruption à un haut niveau au Cameroun, pendant que le Camerounais lambda souffre aussi énormément au Cameroun. Est-ce qu'on va encore parler de patriotisme à ce niveau? Non, mais il faut dire, le patriotisme a foutu le camp depuis longtemps. Donc, voyez-vous, lorsqu'on parle de la corruption aujourd'hui, à la base, c'est un problème, c'est un manque de volonté politique. Parce que si on va déjà au niveau de la Constitution du Cameroun avec son article 66, qui parle de la déclaration des biens, au moment d'entrer dans au gouvernement, qui n'est pas aujourd'hui mis en application. Donc, il n'y a jamais eu un décret de mise en application. Et c'est à partir de ce moment... Mais c'est une commission que le président de la République doit signer un décret. Tout à fait. En créant la commission là. Pour recevoir les gens qui vont venir déposer, peut-être déclarer que j'ai 1 milliard. Après, ils vont encore dire j'ai tel montant. Mais c'est les personnes, comme on a vu à la CONAC, non? See people who have there, yes, and the people can still be corrupt. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut dire que la constitution, c'est le canevas d'un... Don't you think the problem is Cameroonians? The Cameroonians, they need to love their country, because if you love your country, there will be nothing. Nothing will be obliging you maybe to go declare assets or their property or to go steal from the public treasury. If you love your country, you will not steal. You will take money meant for developmental projects and you pump into those projects. On a l'habitude de dire que le poisson pourrit par la tête. Ça, c'est une réalité camerounaise. Donc, si j'évoque déjà ce volet, voyez-vous, aujourd'hui, il y a 3 structures étatiques qui ont été mises sur pied pour lutter contre la corruption. Nous avons le CONSUP, nous avons la NIF et nous avons la CONAC. La CONAC au moins a un seul avantage. Le seul avantage que la CONAC a, c'est que à la tête de la CONAC, on a le révérend Dieudonné Massigam qui est un homme d'église. Donc on peut imaginer que le décret qui nommait Dieudonné Massigam comme président de la CONAC était une volonté du président de la République en se disant, ok, bon, comme c'est un homme d'église, on peut imaginer que
la religion pourra un peu primer dessus, mais seulement que toutes ces structures étatiques sont limitées. Pourquoi je dis que c'est limité, ces structures sont limitées? Pourquoi créer des structures étatiques limitées pour résoudre un problème? Et c'est donc ça la question. C'est donc la question. Mais vous êtes en train de dire qu'il fallait que les gens déclarent leurs biens. Tout à fait. Avant de prendre fonction. Oui. C'est une commission qui doit recevoir les biens. Oui, justement, lorsque la commission se met là, on fait donc ce qu'on appelle ça va tourner comme on voit Konak, non? It will come out to be like Konak. Same people will be there and the job will not still be done. Je suis d'accord avec vous. Il est question de faire d'abord un état des lieux de ce que vous avez d'abord avant l'entrée. Et à partir du moment où vous sortez du gouvernement, on refait encore un autre état des lieux. When will you get that Cameroonian that will be at the helm of that commission to receive the declaration of people who comes to declare that I have this amount of money in my bank account, I have this building, I have this business? Where will you get the person? Because the problem is the Cameroonian we are talking about, the Cameroonian of moral probity who will be able to sit there and do just the job. It's not about putting in place the commission. Tout est possible s'il y a une volonté politique. Ça, ne nous leurrons pas. S'il y a une volonté politique, tout est possible. Si on prend l'exemple de, par exemple, les concours, que ce soit la police ou bien peut-être la gendarmerie, lorsqu'on vous recrute, on fait d'abord une enquête de moralité avant même que les résultats ne sortent. Un peu comme cela. Vous savez que pourquoi on nomme un ministre, il y a d'abord une commission qui essaie qu'on met sur pied pour essayer d'aller à la rencontre de ces derniers pour essayer demander s'il est prêt pour accompagner le président de la République. Bon, à partir de là, aujourd'hui, la corruption est devenue comme une gangrène au Cameroun il faut peut-être qu'on trouve un antidote tellement puissant. Nous avons 3 institutions. Justement, qui doivent lutter contre la justement, corruption. La limite sauf de que ces 3 institutions n'ont pas de pouvoir d'agir. Justement, pourquoi les avoir créées? Justement, c'est pour cela que je peux penser que il y a comme un intérêt à ne pas vouloir éradiquer définitivement la corruption au Cameroun. Et l'intérêt là, c'est l'intérêt à qui profite? Do you think that President Paul Biya will put a commission in place and is not really serious to fight corruption? Oui, peut-être, vous savez, la justice a une particularité que nul n'est au-dessus de la loi. Et on peut opposer aussi au président le fait que n'avoir pas aussi déclaré, c'est possible. Qu'on lui oppose le fait de n'avoir pas aussi déclaré, par exemple, c'est bien. Parce qu'en ne pas déclarant, c'est une forme de corruption. Raison pour laquelle, aujourd'hui, ces structures ont été créées comme ça pour faire une diversion. C'est justement pour faire une diversion. Parce que pour que ces structures soient fortes, il faudrait qu'elles soient rattachées à une juridiction. De telle sorte qu'à partir du moment où la CONA ou la NIF ou le CONSUP rend un rapport, le remet peut-être à un procureur de la République qui directement va instruire une enquête par rapport quel procureur, à... procureur peut travailler librement? Where will you get that? Oui, vous soulevez un problème aujourd'hui. The problem here is about people loving their country. People who can say no to this thing and say, I am working for the love of my country, and they do what is right. Even when phone calls will come from other quarters. I mean, l'un des problèmes qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on décrit un peu au niveau du PCRN et dans l'opposition en général, la séparation de pouvoir. Parce que vous allez voir, si l'exécutif est détaché carrément du judiciaire, on va se retrouver dans un pays où un procureur peut se mettre et lancer peut-être un mandat d'arrêt. Le procureur là est nommé par le président de la République. Je suis d'accord, mais seulement vous savez qu'on va vous dire aujourd'hui que le président de la République est le premier tout. Il est le premier journaliste, le premier sportif, le premier politicien, le premier géographe. D'ailleurs, voilà. Il est le premier tout. Donc, ce qui fait donc que, à partir du moment où voyez-vous, vous ne vous êtes pas peut-être posé la question, lorsque la CONA ou la NIF ou le CONSUP pond un rapport, à qui est-ce qu'on remet le rapport? Secrétariat. Vous voyez donc que c'est le président de la République. Donc c'est la raison pour laquelle vous voyez que l'exécutif n'est pas détaché. Donc l'exécutif contrôle encore le judiciaire.
Vous comprenez maintenant? À partir du moment où il y a donc s'il y a limitation de pouvoir du Même aux États-Unis, il n'y a pas de séparation de pouvoir, hein, absolument. It is the same case in USA. Oui, judges are named by the president and goes through the House of Representatives or whatever. À la seule différence yes, que... for them to be approved and whatever. Mais so à la seule différence different. que, dans ces pays que vous venez de citer, le procureur peut interpeller directement le président de la République pour qu'il vienne répondre d'un acte qui le concerne. Mais par contre, au pays, ce n'est pas la même chose. À ce niveau-ci, devons-nous recommencer à inculquer aux Camerounais l'amour de la patrie? Peut-être qu'il faudrait qu'on revoie le système éducatif. Okay. Donc, c'est-à-dire à partir du primaire, parce que vous savez, il y a une matière à l'époque, quand nous étions encore plus jeunes, que nous avions la morale. On enseigne, non? Qui a foutu le camp. On enseigne, non? On enseigne. Non, je vous dis, dans le système francophone, aujourd'hui, la morale, demandez à votre enfant qui est aujourd'hui ou un cousin qui est à l'école primaire, la morale. Il y a une matière qui existait. Moi, j'ai fait la morale. Moral mais mes enfants, il y avait même aussi religion. Hein. Tout à fait. Mais, sauf que maintenant, il n'y a plus de... Vous voyez donc qu'il y a des matières d'antan qui ont foutu le camp dans le système éducatif. Et voilà même une raison qui aujourd'hui peut comme ça faire monter des Camerounais, des potentiels Camerounais qui vont se retrouver dans la corruption. Et maintenant, la corruption est aujourd'hui au Cameroun une... D'ailleurs, le docteur a si bien fait de l'évoquer. Il y a quelques années, le Cameroun avait le leadership du pays le plus corrompu du monde. Certainement, vous êtes peut-être au courant de cela. Il y a quelques années, peut-être moins de 6 ans, sauf erreur de ma part. Mais on ne sait pas par quelle alchimie, mais je peux comprendre que le Cameroun a encore réussi à corrompre encore Amnesty International pour prendre la 40e place. Donc vous comprenez donc le pays... Non mais... Mais c'est que je vous dis... What you are declaring, are you sure of the declaration? Même pas un mois avant, même pas un mois après, quelques semaines après, on vous a fait comprendre que non, le Cameroun était le 40e pays le plus corrompu. Ça veut dire Amnesty International aussi pose aussi problème. Si tu acceptes, ça veut dire que toi aussi tu as un problème. Doctor, let me come to you now. With Stop Corruption, let's talk about the seizure of Baba Dampolo's assets. You are in South Africa, and the lawyers are fronting for the recovery of the assets of Baba Dampolo. Maybe you want to say something before you comment on that. Yes, let me just say something on the issue of corruption before I comment on that. You see, we've got the National Assembly, we've got the judiciary, and we've got the executives in Cameroon. One of the easiest way to fight corruption, if these three arms of government are independent and the executives are the executive, what should I say? The executive is under the arm of the parliament and the judiciary. In other words, the parliament can question, the judiciary has the authority over the executive in legal issues. We can fight corruption in Cameroon. It becomes difficult to fight corruption when a senior or a subdivisional officer is able to ask the procurator to withdraw his case, or is able to take a document of a procurator of state and put it aside. When we have judicial independence, and every member of government, like the panelists in the studio said, people have to declare their interest by the Constitution. It shouldn't only be with government officials. Every civil servant is supposed to have what we call a declaration of interest. You declare your interest before getting into a public office. In that case, we are able to monitor your lifestyle and your finances. But the issue that is at stake now is that President Paul Biya has not taken that decree or signed that decree to create a commission that will have people who will be receiving or who will be accepting or receiving people who come to declare their assets. And the question now that Cameroonians are asking are those, where will Cameroon get those people who will be there, who will be neutral and do only their job? There are a lot of those Cameroonians. Mr. Kingsley, you sitting there can do the job, provided you are protected by the law. If you are not protected by the law, you cannot do anything, no matter how good, how holy, how moral you are. So long as you are not independent, then you cannot do anything. It's like you cannot carry
the national team, you get the captain who is a super player, and then you get women with him. They cannot do anything. The first thing must be that person must be protected by the law. He must be independent in his operation. Then he can do something. But if he's not independent, then there's nothing he can do, because he is still under censorship. His report is not final. His report still has to be censored by an individual who, of course, is not corrupt. So it's like you are telling a reverend father or our reverend pastor who is the head of CONAC to take a report and give it to a corrupt person to implement it. It's not possible. If people have to declare even their asset, let it begin with the head of state. You can see what is happening today in South Africa. The president might not even be able to contest the next presidential election because of an armed robbery that happened in his farm, and he did what? Did not report it to the state, and it has been uncovered. He is under hot fire as we speak now, because he is the #1 person in the country who has to fight corruption. So hiding things in his farm, how can he run a state? So that individual, me and you, to take over that responsibility, we must be protected by the law. Okay. Now, concerning the issue of, yes? Yes, we are talking, comment on the Baba Dampolo's issue. Yes. Now, on the Baba Dam, from our last, remember when our last time we met, I told you clear that Baba himself must be the first person to be able to speak out if he is respecting his payment plan for the loan he took with the bank. So long as that is being respected, anyhow the bank wants to manipulate, the law will always protect it. Because the newspaper this morning are saying that the loan was 21 billion, and Baba Dampolo has been respecting the engagement by paying, and it is unjust and xenophobic for the bank to seize his assets worth over 300 billion for a loan of 21 billion, which he has been honoring the payment schedule. Exactly. If he has been honoring, there is no way that asset will be taken. No matter the xenophobic plan that will be made, the law will take its course and Baba Dampolo will recover his property. So long as he is clean. Prêté 21 milliards et on saisit 300 milliards. Pourquoi, s'il fallait saisir, pourquoi ne pas saisir leurs 21 milliards peut-être avec leurs intérêts et laisser le reste d'argent? That is something I cannot actually say. Yes, there are those acts of xenophobia. You know, recently I can tell you that there has been some movements here and there, especially when the economy of the country is going down. I know there is always that clampdown on foreign nationals and their businesses. Yes, I can accept that there was some amount of, there was no proper investigation that took place, and probably some people might have just concluded upon it that he was not respecting it. And that is a xenophobic attitude, which is something that is well practiced within the community nowadays. Okay. But all I can assure you is, so long as Baba has been respecting his payment plan, the law in South Africa will give back his property. Okay. And that bank will also pay him extra charges because they have tarnished his reputation, they have tarnished his image, so that they will pay for that. I have witnessed that happen many times. Okay. Let's now talk about... I can say he was also a victim of some amount of xenophobia. You might find that just one person in the bank is not happy. It's what we see. When you have an account, sometimes you get some monies coming into the account, you will be open for several questions, okay, which is not what you experience on the side of the citizens. Okay, let's talk about Presbyterian Church to close the day. We are focusing on the message of the moderator that was in Yaoundé during the celebration of the 56th anniversary of that institution, and the moderator did regret that the church now an object of ridicule and laughing stock following several crises that have been rocking the church in Kumba, Douala, and other parts of the country. Okay, I think, you know,
having grown up from a village and passing through Presbyterian school before going to government school, one thing, of course, with churches, how is the leadership in the churches appointed? Because when you go to churches, for example, Presbyterian church, you see people who are morally down, people whom in the society there are negative tax on them, yet they will be having positions in the church. How do you expect the church to go forward? The procedure that the church used in putting its leadership in place has to be questioned first. The moderator must be able to say, how is leadership in the church appointed? That's the first thing. If he cannot be able to deal with the issue of the leadership of the church, and then he must also go back, what was the main purpose, what is the main purpose of the church as an evangelical tool? Is the church living up to that? Are the leaders living up to that? If the church has deviated from its mandate that was given by Christ and is doing something else, you expect it to become a laughing stock. The Presbyterian church we used to know was quite a good church, but now, as he said, the church has become apoliticized. Politicians come into the church and they do whatever they do. People in the church are doing politics here and there. There is no exploration of the scripture in the church. There is no longer fear of God in the church. So you can see that the devil has found himself into the church and is now using members in the church to do whatever they do. So I feel for the moderator, his pain, leading a church that is falling apart, but he must go back as a moderator and ask the Holy Spirit, what is the problem? Let him communicate with Christ. Let him have that communication with Christ as the head of the church, and then he'll be able to have directives. Okay. Thank you, Doctor. We'll definitely come back to you, maybe for your last words. On parlait tout à l'heure du problème de Baba Dampolo en Afrique du Sud. Là où ces biens ont été saisis par une banque. What is your reaction on the issue of the xenophobic attack on Baba Dampolo? L'Afrique du Sud a une particularité que c'est un pays qui est beaucoup plus convoité par les industriels camerounais. L'Afrique du Sud a aussi... Pourquoi Baba Dampolo? Il y a le gars de la falaise sans publicité. Oui, c'est de lui que je voulais parler, oui. Oui. On n'a pas eu des choses qui a comme aussi ça. Des biens dans ce pays-là. Baba Dampolo, qui est déjà le premier Camerounais sur les 10 Camerounais les plus riches. C'est lui le premier. Et par miracle, le président de la République est le 10e. Par miracle. Donc, ça, moi je dis aujourd'hui, l'Afrique du Sud, avec ce qu'il est en train de subir, quelque part, il n'y a pas un accompagnement de notre gouvernement. Parce qu'avec ce qui se passe, ce qu'il est en train de subir, ça créerait ce qu'on appellerait aussi un problème diplomatique. Avec ce qu'il est en train de subir. Parce que voyez-vous, le moment où un Camerounais investit à l'extérieur, le Cameroun, son pays, doit avoir aussi un droit de regard sur ses biens dans les pays dans lesquels ils ont... Vous savez qu'à un moment donné, lorsque vous êtes à la strate de quelqu'un comme Dampolo, vous êtes aussi parfois victime de certains actes, soit des actes de xénophobie ou des actes Why Baba Dampolo is everything clean on his part? Because they are saying that a loan of 21 billion he borrowed, they seize his property worth 300 billion. Why not take the property, what Gwladys asked a while ago, why not take the assets worth 21 billion with some interest and allow other assets? Why seize everything? Is it not clear sign of xenophobic attack? Non, bon, oui, j'ai soulevé ce problème de xénophobie là qui règne parfois dans certains pays. Curieusement, le Cameroun est un pays béni où les étrangers n'ont pas vraiment des problèmes pareils. Donc, à partir de ce moment, il faudrait, vous savez, pour ce sujet-là, il faudrait être un peu stratégique. Là, je vais convoquer ma casquette d'assureur. Vous savez, les assurances et les banques ont pratiquement le même fonctionnement, c'est-à-dire des fonctionnements sur la base des contrats.
j'aime souvent parler à partir de là, lorsque j'ai le contrat, que je peux facilement interpréter. Parce qu'on nous évoque aujourd'hui un montant qu'il a pu, un prêt qui est à l'origine. Qu'est-ce que les clauses de ce contrat disaient? Parce que vous savez, à partir du moment où vous prenez un prêt à une banque, vous avez ce qu'on appelle un échéancier de remboursement. Et à partir de ce moment, lorsque vous ne respectez pas l'échéancier... Les journaux disent que Baba Dampolo respectait, avant qu'on a saisi ses biens, il respectait les engagements, les tranches. Est-ce que Baba Dampolo va faire une clause de contrat avec une banque où on va saisir tous ses biens, parce qu'ici on précise bien qu'il a emprunté 21 milliards de francs CFA, oui. Mais on a saisi 300 milliards de francs CFA. Il y a une grosse différence quand même. Je suis d'accord. Je voulais donc, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Les prêts bancaires sont toujours régis par un contrat à la base. On est au moins là d'accord. Bon, maintenant, les modalités de remboursement. Parce que c'est souvent là où beaucoup d'emprunteurs sont souvent un peu coincés. Parce que quand vous venez faire un prêt à la banque, au moment où vous êtes dans le besoin, tout ce la paperasse qu'on va vous donner de signer, vous signez parce que vous êtes dans le besoin. On parle quand même de Baba Dampolo. Je suis d'accord. Il a n'importe quelle banque peut lui emprunter de l'argent. En même temps, c'est pas comme si cette banque ne lui empruntait pas, il n'allait jamais avoir ce prêt. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est pour cela que moi, je me réserve encore de parler, parce que il faut, sur la base du contrat... Why is the Cameroonian government not reacting? Justement, lorsque j'ai parlé du fait que... Je vais un peu revenir sur ça. Voyez-vous, bon, c'est des personnes qui aujourd'hui ont des conseillers financiers, des conseillers juridiques, des avocats et autres, et des conseillers financiers. Bon, à partir de ce moment où ce montant a été... Il faut déjà voir, est-ce qu'il y a une clause qui disait, peut-être dans le contrat, à partir du moment où il faut connaître à quel échéancier il n'a pas peut-être eu à rembourser. Il faudrait y aller sur ces bases, parce que nous n'avons pas une information sur l'échéancier qui n'a pas été respecté. Parce qu'à partir du moment où vous ne respectez pas l'échéancier, 1, 2, 3, à ce moment-là, un sinistre peut déjà être créé. Les enquêtes ont révélé que tous ces échéanciers ont été respectés. Donc, tout ce qu'il devait faire a été respecté, mais on se retrouve avec un Baba Dampolo saisi de 300 milliards de francs CFA au lieu de 21 milliards de francs CFA. Et la question ici posée, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement camerounais reste muet face à cet acte sur un Camerounais en Afrique du Sud? Non, le gouvernement camerounais n'a jamais vraiment aidé les Camerounais, soit de l'étranger ou qui est versé. D'ailleurs, la preuve avec le problème... Vous avez le problème de nos frères qui étaient du côté de la Guinée équatoriale. Donc, pour cela, ne nous leurrons pas. Tout ce qui va se passer, c'est qu'il sera obligé de saisir les juridictions de ce pays avec ses avocats et pour rentrer en possession de ce montant qui a été indûment retenu. Donc, le gouvernement camerounais devrait vraiment soutenir son compatriote qui est en difficulté du côté de l'extérieur. Ça, c'est vraiment notre souhait. Thank you to Dr. John Assom for coming, and hopefully we will be with you on next week Tuesday. Hopefully you will join us if time permits. Thank you to televiewers of My Media Prime for watching this other edition of the program, which was produced for us by Christain, Tebong. Gwladys, Bomotonguina assisted me in the presentation. Tomorrow is another day. Bye-bye.